주식시장이나 자산시장에서 특이 종목을 제외하고 대부분의 자산들은 미국 주식 나스닥을 추종하는데요. 비트코인은 시장에서 안전자산이냐, 위험자산이냐, 비상관자산이냐 갑론을박이 많지만 놀랍게도 비트코인 또한 나스닥을 항상 추종해왔습니다. 이를 똑같이 움직인다고 해서 커플링이라고 하죠. 하지만 최근 비트코인 시장에서는 비트코인이 나스닥 차트와 똑같이 움직이지 않는 디커플링 현상이 실제로 발생하고 있습니다. 이는 굉장한 의미를 시사합니다. 왜일까요? But I go back to the framework that I've been using, which is liquidity. And the liquidity has led this whole price action by 3 months so perfectly. It's been sort of insane. You know, I'm just, Peter, I'm just going to share a chart. This is from Global Macro Investor. Just to kick us off on how I'm looking at this. Now, this doesn't have today's price action, but again, you know, price action in Bitcoin is actually not that bad today, not like the Nasdaq's getting nuked. So global M2 versus Bitcoin, either a 10-week lead or a 12-week lead, doesn't really matter. But basically, should be the bottoming zone. What is happening here is there's a reaction to the Trump headlines, yes, of course, but a lot of this was baked in the cake because of liquidity tightening by the rising dollar and rising rates last year. Now you can see from the black line, which is forward-looking, 10 weeks, and this doesn't take into account the current move in the dollar and rates and oil, is actually financial conditions are easing really, really fast. The Nasdaq is all the same as well. You can see from the chart here, we're kind of in the bottoming zone. Forward, we've got global M2, and the financial conditions index is screaming higher, whilst the economic surprises index of how the economic activity is versus expectation should start raising too. So the growth shock has largely been put in the price. I think I've got somewhere here some of the charts of the growth shock itself. I'm just going to flick through. So yes, that's the financial conditions index. Bitcoin, 3-month percentage rate of change, has actually priced in all of the tightening financial conditions and should very soon start pricing in the other side, which is this financial conditions easing. Now, this will be much higher again because of the last few days. So for me, it's kind of expected. The last time you came on, Jamie, was pretty much at the tail end of a panic back in September last year. At the end of that god-awful range, nobody believed we'd ever get out of it. You came on and said, I think we're all going to be fine. I was of the same, and it all figured out. So lay it on me. 비트코인이 11만 불에 도달한 뒤에 조정이 나오는 동안 저뿐만 아니라 많은 투자자들이 공포를 느꼈습니다. 시장에는 악재들만 가득했죠. 하지만 비트코인 업계에서 유명한 열이면 10명의 전문가들이 모두 반감기 상승 사이클로 인한 상승이 끝나지 않았고 비트코인은 상승 중 35%의 조정은 흔하다라고 이야기했는데요. 실제로 비트코인은 고점 대비 33% 정도 하락을 한 뒤 극적인 반등을 하고 있습니다. 제 채널에 등장하는 마크 유스코, 라울 팔, 아담 백, 마이클 세일러 같은 저명한 트레이더이자 사업가들은 최근 비트코인을 추가 매입하며 이번 사이클의 끝은 150K에서 200K 혹은 500K까지 간다고 합니다. 공정가치가 90에서 100K인 걸 감안하면 비트코인은 항상 공정가치의 1.5배에서 2배에 도달한 뒤 상승장이 끝났고 이번 사이클은 특히나 크게 갈 수 있다고 하는데요. 그 이유에 대해서 들어보시죠. Where are you in this? Yeah, well, I mean, we both have our own hypotheses about what drives markets, and then we build frameworks around it. And my models are also saying that financial conditions as of starting in February and then accelerating into March, mid-March, all started to pick up and gave me a signal that Bitcoin should do very well over the next, over the foreseeable future, 3 months, 12 months. Yeah. I couldn't predict what the Trump administration was going to do with tariffs, especially that formula applied. I think that has caught everyone by surprise, even those that expected Trump to perhaps surprise on the upside. And so even with that, you now get so much more pressure on the Federal Reserve to act. And with that, we know typically asset prices respond quickly. And so it does seem like this is a growth shock that will be met with a requisite amount of stimulus, and that typically is very, very bullish for risk assets. And we've seen a massive move in oil.
We've seen a massive move in rates. They formed a nice head and shoulders top. Looks like, we should see rates back down at 3.5% in 10 years. And we've seen an enormous move in the dollar as well. It's a gigantic move in the dollar. And the dollar is the big daddy of all liquidity measures because everybody's in debt dollars. And I said this from the beginning, is like China needs a weaker dollar. They will agree tariffs in the end, whatever the negotiation is. They'll agree something because they need the weaker dollar because they need to roll their dollar debts. Everybody needs to export goods and you need a weak dollar to have a stronger global economy. The US needs to export stuff. Everybody wants a weaker dollar. And the weaker dollar is the biggest stimulus you can get. So it kind of is all, for me, it's like it's setting up. And now it's about technicals and on-chain stuff and just trying to nail the timing. Because we both identified it's like next 3 months, for sure higher. There'll be consolidations. Next 6 months, probably next 12 months. That's kind of how it feels. Pretty certain. Now the question is whether it's next month higher, which I actually think. I think we probably end up, higher within 2 weeks' time than we are today. Put it that way. I don't know. So how are you thinking about? Let's kind of zoom into your framework, I guess, in a bit more detail because you've probably got a bunch of charts to show and other bits and pieces. Yeah, I'd say, when I looked at the DXY back a couple of weeks ago and saw that massive move down, which was a 3-day consecutive move, more than 2.5%, which was in fact like a 2.5 standard deviation, 3 standard deviation event. Every single time that had happened in the past, over the next 90 days, Bitcoin was higher and substantially higher. I've actually brought a chart around that as well. So you can see that on your screen now. So this is just the Bitcoin chart with these large DXY moves that occur over time in the subchart. And there's only been 8 of these in the last sort of 12 years. So take of that what you will, statistical significance, from a purist standpoint might not be there. But this yellow line here is just the average of all of those 8 instances. Now we can see where we are today. We're right at the bottom. This is the worst performing performance post that signal of the previous 8 signals that we've seen over the last 12 years. But pretty much in line with what happened in 2015. On average though, Bitcoin is up 37% 90 days later, and 1 standard deviation move above that is 63%. So that really brings us towards 120, 130,000 if it's just an average move. And if it's something more, it's actually probably about 110, 150,000. But if it's a 1 standard deviation move, but new highs. Yeah, it's new highs. And so that was giving me a lot of, confidence when we started to see that big dollar move 2 or 3 weeks ago. 하지만 제 채널에 등장하는 전문가들은 대부분 비트코인을 좋게 이야기해야 하는 위치에 있는 사람들입니다. 고객 자금을 굴리고 있거나 회사 자금으로 비트코인을 구매한 사람들이 많기 때문이죠. 시장에는 정답질은 없습니다. 그럼에도 많은 투자자들은 리스크를 감수하고 돈을 벌기 위해서 비트코인 시장에 뛰어드는 것이죠. 하지만 급등락하는 비트코인 시장에서 급등과 급락을 반복하는 차트를 보고도 개인 투자자들이 욕심과 공포를 떨쳐내고 평정심과 내 자산이 우상향을 하는 것은 말처럼 쉽지가 않으실 겁니다. 저 또한 전업 투자자 생활을 오래 했지만 항상 좋은 자리를 기다리고 인내해야 수익을 조금씩 낼 수 있었습니다. 그래서 저희 앤드류 트레이딩 팀에서는 어떻게 하면 일반 개인 투자자들도 투자 시장에서 수익을 낼 수 있을까? 구독자분들께 어떻게 하면 조금이라도 도움을 좀 드릴 수 있을까? 고민을 하다가 구독자분들도 비트코인이 명확하게 상승 추세가 나왔을 때만 투자를 하실 수 있게 한다면 수익이 조금 나지 않을까? 라는 생각을 하게 되었는데요. 제가 전업 투자를 하면서도 개발자로 오래 일을 했기 때문에 저도 써볼 겸 유료 결제를 해서 결국 만들었습니다. 바로 비트코인이 정말 신뢰할 수 있는 상승 추세인 건지 횡보인지 하락인지 알 수 있게 도움을 주는데요. 지금 보고 계시는 건 비트코인 차트인데요. 제가 빨간색 네모 박스로 표시해둔 곳을 보시면 주황색 61선과 파란색 121선이 교차하는 구간에서 추세가 변동되는 걸 보실 수 있습니다. 실제로 지금 비트코인은 최근에 61선과 121선이 데드크로스 하방 교차하면서 조정이 나오고 있는데요. 제가 운영 중인 앤드류 관점 채널에서는 보시다시피 2월 25일부터 제가 줄 곧 비트코인 하락 관점을 제가 말씀드리고 리스크 관리에 대해서 말씀을 드렸고 많은 분들이 도움을 받으셨습니다. 물론 데드크로스가 난다고 해서 무조건 하락하지도 상승하지도 않습니다. 저희 앤드류 트레이딩 팀에서 개발한 알파빗 지표는 약 8개의 고급 추세 기준과 트레이더들의 노하우를 담아서
차트가 상승할 확률이 높을 때 신호가 나오도록 개발을 하였습니다. 그 결과 저희 전문 트레이딩팀 또한 판단에 도움받을 정도로 만족할 만한 놀라운 성과를 보였습니다. 시중에 유료로 팔 수 있을 정도로 가치 있는 지표이지만 저희 앤드류 채널 영상을 시청해주시는 구독자분들께는 무료로 제공해드리기로 마음먹었습니다. 저 또한 며칠 밤새 테스트하며 어렵게 만든 지표이지만 구독자분들 성원에 힘입어 저 또한 도움을 받고 있기 때문에 어렵게 공유드리기로 마음먹었습니다. 초보자분들부터 경력이 오래된 트레이더분들까지 굉장히 큰 도움을 받을 수 있는 지표라 도움이 되실 거라고 자부합니다. 신청 방법은 하단 더보기란과 고정 댓글에 나와 있으니 많은 신청 부탁드리고 이번 하락장에서 모두 잘 살아남으셔서 좋은 성적 내시면 좋겠습니다.